Hi and welcome sa aton nga supplementary lessons and review para sa inyong exam hinaga sa basic calculus. Our topic will be solving limits of a function using limit laws, factoring, substitution, and rationalization. So hindi ko kinyo i-discuss dahil nga limit laws kasi I know pabalik-balik sayran nyo ninyo ron. Now, limit of a function. Tandaan niyo the limit of a function ha. The limit of a function, okay, is the value that a function approaches as x approaches a specific value. Lalo na gina-describe sa limit of a function ay kung sino mo hasta or the behavior of the function. Now, we can solve and show how the function behaves kung i-graph naton imaw. And we can also show by solving algebraically the limit of a function. So first natong ginaobra is using a direct substitution. Pag hinamba nga direct substitution, pag hinamba natong direct substitution, butang malang naton the value or limit in place of the variable. So in this example, we have 6 squared plus 2 times 6. So 6 squared is 36 and 12. 36 plus 12 is 48. Meaning the answer is 48. Or the limit of the function is 48. Next. Now, may times nga kung gagamit kita it direct substitution, may mga sabat nga makaraya. 0 over 0. Ano ibig sabihin karon? It's 0 over 0. Ag x over 0 or any number divided by 0. Na kapag maka-encounter ka mo, it's 0 nga numerator, 0 nga denominator, tawag karon kana is indeterminate. Okay? Pag nakakita matakamot x divided by 0 or any number divided by 0, tawag rin karon kana hay undefined. Undefined. Pero possible taray nga 0 divided by 7 or 0, divided by any number x. Let's say, for example, x, the number nga to, sabat karon is 0. So, tandaan ninyo, hindi ka malipat. Now, in this example, kung gagamit at direct substitution, kung mapansin ninyo, 7 daya aton nga x approaches na to na 7. Now, kung 7 daya nga 7 squared is 49. 49 minus 49, 0. And 7 minus 7 is 0 man. So, meaning, by using direct substitution, we will have an indeterminate answer or limit. Now, try naton nga magamit it factoring. Now, kung tanawon ninyo the first term naton x squared, the second term naton is 49. Pareho sandaron nga perfect square. Product it x squared, or factor it x squared is x times x. Factor it 49 is 7 times 7. Now, ano ro ga-separate sa daywang ka perfect square? Do minus or negative. Ano ibig sabihin karon? Ibig sabihin karon is the difference of squares or two squares. The difference of two squares. And may shortcut doon dahil special product sanda. So, quadratic expression lang gihapon, quadratic expression lang gihapon sanda. So, pwede natin sa ma-factor using this shortcut. 7 ag 7. X times x, x squared. 7 times 7, 49. Ag sambatong negative, ag sambatong positive. Agud kung i-add mo times mo raya, may mong 7x. Ag daya, which is may mo nga positive 7x, ma-cancel out, magiging 0. Agud waon imaw it bx sa imo nga aron
nag-exist lataro habilin niya hay x squared which is x squared agro constant nga c which is 49. Ro bx naton ikara is 0. Doon naton nga factor. Okay, next dayon karon is ana nga denominator. Anong denominator? X minus 7. So may x minus 7 kariya. Ag kung tan-awon nimo, pwede mong makancel yung numerator sa ibabaw. Daya agdayang sa ubos. Agrohibilin sa ibabaw, hay, alin na hibilin sa ibabaw? X plus 7. Okay? Now, pwede kita kagamit yung man kararayon, balik kita yung dayon sa direct substitution. So, 7 plus 7, which is 14. And this is our answer. The limit of the function is 14. Now, iya kita sa piyak nga side man. Now, kung tanawon naton, mandaya, no need yun kita mag-sinolve it kababa. No need yun kita mag-direct substitution. Ano naton? Matamatahon yung naton. Do x approaches na is 3. Pinagapit imo sa 3. Do limit naton, pinagapit sa 3. Now, kung gamit yata direct substitution, do 3, bayluhan naton, aro x, bayluhan naton, it's 3. Ay, butang naton do 3 in place of x. So, rayang denominator nga x, magiging 3 ra imaw, magiging 3. And 3 minus 3 is 0. Now, ano nga ni dapat? Agad, bukon it undefined or bukon it indeterminate ra aton nga limit. Dapat the denominator na is bukon it 0. So, daya is not equal to 0 dapat. Skaraho, hara. Undefined, may imo nga indeterminate kasi 0 ra anda nga denominator. So meaning, hindi ka ginaton daya ma-solve by direct substitution. Gagamit kita it factoring. Now, ano ro factor it sa ibabaw? Ba? Doon sa ubos nga ra, denominator, hindi mo doon ma-factor. Ano imaw? Prime on imaw ron. Paano mo ma-factor doon sa ibabaw? So, quadratic equation man doon imaw, haron. Now, to kita sa constant quadratic expression sa ibabaw, sa numerator. Ano nga number, kung i-times mo 6, negative 6, i-add mo hay negative 1. So, gagawa sa isip ni mo, 3 ag 2. Ag good, the difference abi it 3 ag 2 is 1. So, 3 ri kara, 2 riya sa pihak. Kutana, ano ro sign it 3, ano ro sign it 2. Dapat daya, x dun na, xx. Ano ro sign is 3, ano ro sign it 2. Kung daya is negative, ay sorry, huwag kita nabutangan it, x. Butangan to na ano it, x iya. Kung daya nga ra is negative, ag daya man di kara sa piyak is negative, positive. Ag negative ra aton nga constant. So, meaning, buko na dapat dot negative. Tayo na itong daya positive. Kung positive ro yun, negative 3x plus 2x is negative x. Sakto ro, negative 3. Now, butang natin sa ubos man do denominator, negative 3. At kung tanaw ninyo, mapansin ninyo, pwedeng makakancel kita sa babaw it numerator, sa numerator, ag sa denominator. Ibilin dayon kara is x plus 2 lang. Now, pwede rin kita kagamit it direct substitution. So, pila ro x kara? 3. So, 3 plus 2 is 5. Dayar aton nga limit. The limit is 5. Basta ang imori karon. Do yun do sa factoring. Okay? Factoring. Now, paalin kung may radical sign yun kita, may mga square root or cube root or whatever. Gagamit kita it rationalization. Now, kung tanawa na ninyo, kung solve ay naikamo it during nung tawag kara it limit, it is yung ka function, tanawa na ninyo, gamit anay kamot direct substitution. Now, kung bukon imaw it 0 over 0, bukon imaw indeterminate, ag bukon man imaw it
tawag ka undefined, mag-proceed ka lang. Pero kung undefined imaw, indeterminate, basi need mo another solution. Same sa di kara, sa factoring. Dahil indeterminate do sa bat kara, agdayamat ang ara is undefined do sambato, umusoy ka tat another way, which is to use factoring, the method, in factor naton. No, di kara, rationalization. Kung gagamit kita at direct substitution, kung RU4, butang naton in place sa value or in place sa x, square root of 4 is 2. 2 minus 2 is 0. Ag 4 minus 4 man iya sa ubos is 0. Daya nga is indeterminate. Meaning, try kita at another procedure, which is rationalization. Now, kung wa ta kontara nga kung wa it do yung radical sign, maybe do expression press kara pwede natin ma-factor, depende. Pero dahil may radical sign imaw, ga-rationalize kita. So una nimo obrahon, kopyahaan ay ro square root of x minus 2 over x minus 4. Now observe this datong ginaobra kung ga-rationalize kita is gina-modify nato